was still a great match, to be honest, from both of us. But as I said, this is the first week on clay for all of us. It's not going to be easy. It's not going to be the prettiest tennis. I won. I'm in the semifinals. I'm super happy about that. I feel like the best set of tennis was the third set for me. So that shows improvement. And again, that's the most important thing this week, to show improvement. To find also my aggressive game a bit more, because I'm struggling a little bit more on clay than I was on hard courts with that. But overall, I'm in the semis, and I'm happy about it. Yeah, you mentioned that aggressive game. Obviously, we're not just on clay, but this is sea level. It's pretty slow clay. Yeah. You've played some great tennis this year, but how are you finding that balance between the patience this surface demands and playing that aggressive style? Yeah, it's a bit out rhythm a little bit. I feel like I'm still mistiming quite a few balls, but again, I'm in the semifinals. I'm very happy about that. I'm much more mistime a few and be in the semis than be perfect and lose first round, So again, it's about improving. I feel like it's going to be hopefully a good clay court season for me, but yeah, there still needs to be improvements made. And the nice thing about playing first, you have most of the day now ahead of you. Do you keep an eye on the other matches, or is it some paddle with the team? What does it look like? No, of course. I mean, the matches and the quarters get interesting. So, of course, I'll watch. Yeah, I don't know what I'll do. Maybe I'll play some paddle. Maybe I'll play some golf also. We'll see. Good luck. Tras Sinner e Alcaraz, Lección de ZVEREV Fonseca en Monte Carlo. El Brasilino João Fonseca, 19 años y en 40. Está realizando un curso acelerado de tenis de elite las últimas semanas. Una de las jóvenes perlas de este deporte, llamado a ser no muy tarde top 10, ha tenido 3 exámenes de mucha altura, los aprobó todos, aunque el sobresaliente se lo llevaron sus maestros. El jugador de Rio de Janeiro mostró potencial, sus poderosos golpes y una afán de lucha encomiable. Se acercó a los mejores, pero estos marcaron territorio. Primero fue el italiano Jannik Sinner quien frenó el empuje del suramericano en Indian Wells. Días después, torneo de Carlos Alcaraz en Miami. Tras los números 1 y 2, los dominadores del momento, en la tierra batida del Masters 1000 ATP de Monte Carlo, el examinador fue el N3, el alemán Alexander Zverev. Se repitió la lección, Fonseca amagó con dar el golpe, acabó siendo domado por su superior. El Teutón, 28 años, venció por 7-5, 6-7, 3, y 6-3 and 2 hours.40. Repite su plaza en semifinales de 2018 years 2022. El sábado se enfrentará al mejor del choque entre Jannik Sinner y Felix Auger-Aliassime. Un parcial de 4-0 de Fonseca en el segundo set abrió la batalla definitiva. Recuperó desde 1-3 para llegar al tiebreak, donde dio un recital de repartir palos. Son los momentos de efervescencia del brasileño que tumban a cualquiera. Pero son raches, mas le cuesta mantener la constancia, la regularidad. El italiano Jannik Sinner, 24 años y en tu mundial, está dando una buena sacudida a los torneos de categoría Masters 1000 ATP. Dejó para la historia una racha de 37 sets consecutivos ganados. Continúa dando pasos para ganar presencia en los anales de la historia de este deporte, y junto al ilustre club del Big Three con Roger Federer, Novak Djokovic y Rafa Nadal. Estas tres leyendas fueron las primeras que sumaron 20 victorias seguidas en Masters 1000. Cifra que alcanzó ya el transalpino al vencer al canadiense Felix Auger-Aliassime, 25 años y en 7, por 6-3 years 6-4 and 1 hour.32. Un buen manejo del campeón en serie del Indoor de París 2025 years, recientemente, Indian Wells y Miami. Luchara por mantener la racha, el récord es de 31, de Djokovic, este sábado, cuando dispute su tercera semifinal en Monte Carlo, su límite en 2023 years 2024, como lo fue también en 2018 years 2022 de su rival, el alemán Alexander Zverev, que atnazo al joven brasileño João Fonseca, 7-5, 6-7, 3, 6-3. Sinner había palidecido, de cansancio, el viernes ante el checo Thomas Macaque. Recobró la energía pocas horas después, empeñando tenis de precisión quirúrgica, de contundencia y repetición. Sumtió a un Auger-Aliassime de un estilo suficiente, pero sin tanta solidez ni pujanza en tierra.
Hizo su trabajo de manera impecable sinner. Con decisión, enseñando dejadas heredadas de tanto estudiar a Carlos Alcaraz, cuyo número uno alcanzaría si fuese el campeón en este torneo. El italiano tuvo una bola de break en contra, durante la segunda manga, y la solucionó en los segundos que tardó en entrar un excelente primer saque. Él rompió tres veces el servicio de hogar alias Sime, aprovechando bien las oportunidades. En momentos clave, una solución más de Sinner, apoderándose de la pista Reiniero 3. Sinner ha dominado sus últimos 15 partidos con autoridad, ganando 39 de los 47 disputados. Aguantando la exigencia de haber casi encadenado Monte Carlo con la pista dura del Sunshine Double Americano. A ZVEREV la ha ganado en 8 de 12 ocasiones, don tiran las 7 más recientes. En tierra batida, 1-1, con un antecedente en Mónaco que resultó favorable al Teutón, que se impuso por 5-7, 6-3 years 7-6, 5, en cuartos de 2022. Jannik Sinner dejó un mensaje claro de cara esta gira de tierra batida. Mi principal objetivo para este año en tierra batida es Roland Garros, por eso me estoy intentando adaptar lo más rápido posible. Así que muy feliz por como estoy transicionando de la pista dura a la tierra batida, concluyó el de San Candido, que puede salir de Mónaco de nuevo como número uno del mundo. Humbert no le perdió la cara al partido en ningún momento pero se vio sin recursos para frenar el vendaval que se le venía encima y que le llevó a perder por segunda vez su servicio en el noveno juego para cerrar el primer parcial por 6-3. El segundo set siguió con la misma dinámica. Una rotura de Sinner en el segundo juego fue definitiva para la resolución de un partido sin historia que cerró sin aparente esfuerzo con un apabullante 6-0. Gran estreno para Sinner, que se las viera el jueves en octavos de final ante el ganador del partido que enfrentara al argentino Francisco Cerundolo y el checo Thomas Macaque. El triunfo supone también el primer paso en su objetivo de rebatarle Alcaraz el número 1 del ranking mundial. Ambos dependen de sí mismos y saldrán de Monte Carlo como número 1 si ganan el título, pero el italiano tiene dos combinaciones más para adelantar al murciano. Alcanzando la final si no lo hace Alcaraz y llegando a semifinales si el murciano cae en octavos de final o antes. Cualquier otro resultado en el Principado dejaría a Carlos como en 1 al acabar Monte Carlo. Sinner, como mínimo, tiene que llegar a semifinales para tener opciones de recuperar el trono. En otros partidos de la jornada, Roberto Bautista se vio obligado a abandonar cuando perdía por 4-0 en el primer set de su duelo con Matteo Berrettini. El castellonense de 37 años, que entró en el cuadro principal como lucky loser después de ser repescado de la fase previa, había pedido previamente el tiempo muerto médico pero no pudo continuar su partido cuando tan solo se llevaba 23 minutos jugados. Juan Carlos Ferrero señala a los tres candidatos a derrocar a Carlos Alcaraz y Sinner. El célebre entrenador español ha destacado a los tres tenistas capaces de poner en problemas a Carlos y a Jannik, pese a la diferencia que hay entre ellos y el resto del circuito. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no tienen rival. Esta frase se ha repetido durante los últimos meses debido al dominio que han asentado ambos tenistas sobre el circuito ATP. Tanto el italiano como el español se han repartido los Grand Slams de los últimos 2 años y el resto de grandes torneos. Esta tónica se ha ido repitiendo en lo que llevamos de 2026. Por parte del actual número 1 del mundo, Alcaraz ha triunfado en el Open de Australia y en el ATP 500 de Doha, mientras que el de San Candido se ha llevado los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Ante esta hegemonía que han impuesto ambos, ha surgido la necesidad de encontrar a un tercer tenista que le ponga contra las cuerdas y forman Big Three, al igual que pasó con Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.